the International Association of Coaching. Home of the coaching masteries. Now we can begin. We are live. Welcome all. Hi, good morning, good afternoon, and good evening. This is Saurav Mohanty from India, welcoming you all to another round of Learning Circle. Today we have a very, very powerful topic. It's the impact of incorporating coaching in education. We have a panel of very esteemed speakers, and we shall soon get into this and learn from them as to what's happening around the world on this topic. So before we move on, may I request Julio to just share a couple of slides which will tell you on how to listen to this if you want the interpretation to be done. If you can see, we have enabled the interpretation here. You just have to look into your Zoom screen, locate the icon which activates the translation, choose the desired language which you want to listen to. You will hear the original language in the background and the translation as well. You can mute the original language and stay with your chosen language. And if you wish, you can cancel the translation at any time. So that's the setup. We'll give you about 10 seconds to do your setup so that we can move on to this exciting session that we have planned for you. As we request the speakers to come and share their thoughts, may I request all of us to keep our microphones on mute so that it does not distract while the speakers are speaking. Thank you all for your energy and your participation. Yet another great session that we have from the IAC. Let's move on now to this topic which we have for you. It's about the impact of incorporating coaching in education. Coaching, in its basic expression, is understood as a one-on-one conversation which focuses on promoting the learning and development of people through provoking and encouraging self-awareness and awakening. Based on active listening, reflective questions, they are invited to have a sense of personal responsibility and, above all, concrete actions to improve academic performance. When we want to determine the impact of incorporating coaching in education, we refer to the fact that this conversational methodology does not focus on teaching in a directive way like the traditional education has been, but on the contrary, it allows creating the right conditions to learn independently, creating the best environments and safe areas for people to learn by themselves, making students arrive at solutions through their own self-reflection, improving their academic performance and their daily lives. In today's learning circle, the International Association of Coaching, we have 4 eminent volunteer members to share their vision on this topic, which we are privileged to have, and we'll be honored to have them share their thoughts and what is happening in their part of the world. So may I invite all of you to welcome the 4 speakers one by one. Our first speaker for the evening is a very experienced coach
a member of the IAC and has been contributing to this course for a long time. Ladies and gentlemen, may I present Jessica Lu from Taiwan and Vietnam. Welcome aboard, Jessica. Jessica is from Taiwan and now lives in Ho Chi Minh City in Vietnam. Jessica began her career as a public school educator, and after 30 years of experience in management, human resource consulting, and entrepreneurship, she has returned to help people discover, believe, and express their potential. Right now, she is an IAC certified coach, a member of the certification committee, and member of the governing board of the IAC. May I request Jessica to share her thoughts on this? Hello. My time here is evening, so good evening, but I do know that we are from all around the world, so good morning, good afternoon. So first, I would like to thank you for this opportunity that to be able to speak and share my idea here about two things that in my life is so dear to me. One is education, one is coaching. And just happened in my life that I start with the education and I ended up, I would say I ended up because I think being a coach will be my last, my long last life occupation. So I started with education and ended up with coach. So it must have some relevance and relationship. So I would like to share my idea about this too, using my life experience. If I look back to my career, working life, I will separate, it's quite clear actually, separate into three parts. The first part was the period when I was a school teacher. So I was an educator. I studied in the college. My major was education. So I studied how to be a teacher, how to understand children, the psychologies of adult learning, different from the children learning, and how to handle parents, those of things. I was a school teacher for over 11 years. So during those teachers' years, I was in Taiwan. So everything is in Chinese, my mother language. So I would like to start with what we Chinese say, although I would translate into English, so to make the translation easier. So in the ancient Chinese, in Tang Dynasty, we have one scholar called Han Yu, and he has an article called Shi Shuo, which means on teaching. So this article was this scholar talking about teacher. He said everybody need a teacher. And the teacher, what is a teacher? Who is a teacher? He said, 师者所以传道授业解惑也. I will explain. He said, teacher has three things to do. The first thing, teacher pass down the moral standard, either by counseling or by modeling. So you walk the talk. And it's about moral standard, what to do things right and what to do things is wrong. So that's the first things that the teacher does. And the second thing is to transmit the knowledge and the skill the student will need for
his proficient. And of course, in the old Chinese, the proficient, anyone who goes to the school at that time, the school is very different from the school we have now. In that time, people go to the school to live with the teacher, to serve the teacher, and then to learn from the teacher. And after the school, you may then go on to the examination, and then to become scholars or to become a government officer. So what you need to learn from the teacher is the knowledge about how to manage a country, how to serve the people. And the skill will be all sort of the skill. But that was the teacher's second job. And the teacher's third job is to, in plain language, is to solve students' confusion. So when the student is confused, having doubt, don't know what to answer, can't find the answer, or can see clearly the things, and they will come to the teacher and ask the teacher to talk to them and to comfort them and to make clear of the thing that trouble them. So with these three, we will see, interestingly, that a teacher really is very similar to a coach. That a good teacher is someone who really, the student will really look up to and will be willing to seek opinions and asking questions and come to talk with when they got confused. So that's how I started, with a little link, very tiny little link. Only until later I become a coach, I do understand how much it matters, how much they two related to each other's. My second job was started from 1992 to year 2012, and exactly 20 years that I was working with corporate, started by KPMG and then later Mercer, and later my own company. I established my own company, running for 8 years, and then sold my company to the multinational Watson Wyatt. So during that 20 years, I was working as a manager, internal managers, and I was doing human resource consulting. I was teaching leadership, helping company to form their leadership group and to help their team building in terms of leadership management team. And during those 20 hardworking years, one thing that really stick in my mind is how to be a good manager. And I will say one sentence again in Chinese, because I do think this actually explains the whole thing, but I will translate it into English, so it's easier for other language translator. The sentence say, 经理管事，领导带人. The first 4 words means the manager manage task. Leader lead people. So a good manager, in terms of what I understood, what the book said, and what I trying to instill or cultivate in my clients' management team, it's
a good manager need to be a caring person. You care about your subordinates' success. You support them to be a successful person. You focus on the person, not the task. You give the person guidance. And so they will be able to credit you as their leader. So we often say manager is a title. It's on your business card. It's your position. But you may not be a leader. Just because you are a manager, you may not automatically become a leader. Leader is a title, or is a feeling, is a respect, is a calling, is a credit from your subordinate. They will have to say, I trust you, and you are my leader. But many manager may not get this honor. The main reason is what? The main reason could be you may work very hard on getting the things right, but you don't pay attention to your staff as a person. So what I understood is being a manager, your job is to raise your subordinate higher, even beyond what they think they can do. And for me, this is the connection to the education as well. And our teacher really hope that all the students could be raised up beyond what we believe we can. And that's education. Education is to raise students up to where and what even the student themselves, they don't believe they can reach. But the teacher has to believe in them, just like the manager believe in their staff. And so in 2012, I retired, well, semi-retired. And for the next following 10 years, I gradually getting into coaching business. At the beginning, I was just feeling I got so much I knew. I would like to share with somebody and help that person to be successful. And then I find training to do. But in the training classroom, there are many people, and I can explain, I can share example, but deep in my heart, I knew after the training classroom, my training may not be deep inside the trainees' mind. When they went back to the office, they get into the daily busy working again. So they may actually not remember what I say, or, you know, the application just get lost in the day-to-day routine and busy small little things that they had to do. So then there was an idea coming out saying, well, you can do coaching, which means one-to-one, and you can follow up on the training. So that's why I started getting on to, I went to the UK, Cambridge University to get their post-graduation education about how to be an executive coach. Later on, I get my study, I accumulate hours, and I was able to get ACC from ICF, and then PCC from ICF, and also IAC's CC, actually early this year. So when I become a coach, everything become so connected. I can connect
10 years, well, over 10 years of my teacher's life, my 20 years of my manager's life, or management's consulting's life, and then 10 years now, my coaching life, all connect together in one big road. And my executive coaching career, or the 10 years journey that I have been through, I always discipline in a principle, that the coaching principle, that the coach need to trust our client or our coachees, that they can solve their problem. They are smart enough, they can solve their issue by looking at their issue clearly. If we coach can help them to show them like a mirror, stand beside them, show them as a sounding board, and then ask powerful questions, so they will be able to think and see inward. And then they will have this aha moment to realize maybe they didn't think in the right angle. They didn't see things in the a different perspective. They didn't open up enough. They realized they had a limitation thinking that actually tied them together, not allow them to freely rowing with their creative mind. So my job become, I do care about them, and I have to show my care, and I do need to believe in them. And it's not about what they talk about that I pay attention. What I focus is this person. So I don't coach for the problem solving, but I coach the person how to see the problem by themselves and how to figure it out. They have the power to solve their problem as long as they can keep calm, get the emotion out of their thinking barrier, so they can think straight on, they can see things clearly, and then the answer will come. And I encounter so many aha moments. My client look at me and say, yeah, why didn't I think so? And when every time I had that, the teacher's happiness, the happiness when I was a teacher and the happiness when I was a manager all came back to me. So I really have this all my life, whatever it's a teacher or it's a manager or somebody trained the manager and now coaching other manager, I have the same feeling that it was all linked together and I figured it out. And with this, I want to share my summary. Can you see my slide now? Yes, I can see. Thank you. Is it possible to see clearly? Yes, very Okay. much. Yeah, thank you. So what I have talked about it is my working experience. I was a teacher and I was a learning partner. And when I was a manager or CEO or consultant, I was a working partner. And when I was a coach, definitely everybody here knows, I am a thinking partner. So the first things I link all of them together, and I think that's what the education and coaching can really
impact together. It's this partnership. So I would say what coaching can impact education. The first one I would say is a partnership attitude, that the teacher or even the principal or the administrative in the school, in the education institution, all has to be this partner attitude. You were there with the student and walking the journey together to support the student to get to where they want to go or where they can go and they didn't know they can go. But you show them the vision, you ask them what you want to do, and you help them. But you're not helping them just talk to them. You have to model with them. You have to solve their confusion. When they got confused, when they got fogged with limited thinking, when they were self-doubt, when they feel they couldn't achieve, they feel difficult, they encounter barriers and a problem, they come to you. So you need to focus on the person, not the content you're teaching. Why? Because coaching and teacher and manager believe in self-learning and encouraging students' self-learning. You cannot make the horse to drink the water, even you push the horse into a river. You can only lead the horse to the river and make the horse thirsty, so the horse will drink the river by itself. And the last things I would like to say is, during the coaching section, we know the most important things for building the trusting relationship, giving the safe space for the client, for the coachees to be able to think, to tell without hiding anything, without feeling artificial, surfacing or whatever, is you have to create a very safe, not physical safety only, but mental safety, social safety, psychological safety. They feel safe with you because you don't judge them. They feel safe with you because they don't lead you to what they want you to think, but they follow you and respect your thinking. They only pose questions. And if the coach wants to challenge you, they will be politely to say, may I challenge you a little bit? And when the client say, yes, please, then you challenge. You want to make sure the space in between you and the client and the coach, the coachee, is safe. So the client can feel 100% secure to speak out their mind. Once they can speak out their mind, they can think freely, and with your question, they will be able to, because you're some reflecting, mirror reflecting, they will be able to find their own logic, and they will have the aha moment. And all of that, the partnership, the focus on the person, the belief and encourage the self-learning, and the safe environment, everything is about helping the students or the coachee or your staff to learn
in a happy way. So I want to close up here saying with my 40 years experience, 10 years in teacher, 20 years as a manager, and 10 years so far as a coach, I find one sentence that we do need to remember. People say growth is painful. Growth may be painful, but the learning itself should be fun and inspiring. And how can we make learning fun and inspiring? You have to be a good teacher, can do 3 things, and you have to be a manager that don't focus on the task, but focus on the person, and with partnership attitude and belief in self-learning, believe your client is smart enough to solve their own problem. The answer is in their brain, in their heart, as long as they can see clearly with your help. And with that safe environment, everybody should be happy and having fun. And I would say also, as a teacher, as a manager, and as a coach, I also learn from that safety environment, from the student, from the staff, and from my coachee. Every day was a learning. Either I facilitate others to learn or myself learning. So it's all been happy 40 years. So with this piece of sharing, I wish whoever listened to this will be able to share my value, and hopefully either in your education field or in your management working space or in your coaching session, you will be like me, having fun and got inspired. So this is my sharing. Thank you very much. Thank you so much, Jessica, for your insights. In fact, you've done what we expected and even more. You've not only shared your thought, but you also have summarized it in a beautiful way, making my task easier. Thank you so much for the wonderful nuggets. We now invite a person who's close, but also very different from what we've just heard. Ladies and gentlemen, may I present Daniel Miskevic from Spain. He comes with a very unique background, who has a postgraduate degree in sports management, has worked as a sports coordinator in various university institutions, and has experience in coaching high-performance athletes. He is currently doing something similar, pushing us all to expand the work of IAC in Spain. Daniel is an IAC Masters practitioner, is a project coordinator for the IAC Spain chapter, is a sports manager and a coach. What more can we expect? Let's listen to Daniel now. All yours, Daniel. Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por la presentación, por la invitación. Encantado de verdad de estar por aquí con ustedes compartiendo en este evento, bueno, de alto nivel, ¿no? De verdad que sí. Bueno, como tengo poco tiempo realmente, pues voy a comenzar, voy a entrar en materia. Y quiero comenzar contándoles pues, una historia muy personal. Y es que durante mis años como educador estuve trabajando en una universidad. Y allí, en el contacto con los estudiantes, yo me di cuenta que en la medida en que trabajaba con ellos, mientras más los involucraba en la planificación y los hacía protagonistas de las clases, de los entrenamientos, debo decir que mi materia, mi cátedra era educación física, por supuesto, y deporte, ¿no?
Entonces, en la medida en que ellos se veían cada vez más involucrados en la planificación de esas clases, asimismo ellos se hacían responsables también. Y su nivel de compromiso, yo podía notar que su nivel de compromiso era mucho más elevado. Así que para mí era también sencillísimo llevar la cátedra, ¿no? Y además que me quitaban muchísimo trabajo también. Así que, porque bueno, parte del trabajo me lo hacían ellos. Así que, pues a mí me convenía y a ellos les encantaba realmente. Como resultado también, yo entendía, yo podía percibir que ellos, el nivel de confianza que yo generaba con ellos era altísimo y el nivel de empatía también. Aunque yo estaba suscrito a un sistema educativo que me daba unos ciertos lineamientos, aún así, la propia cátedra, como eran deportes, me daba una cierta flexibilidad para yo también innovar y crear. Y allí era donde incluía yo a los estudiantes. Entonces, parte de los beneficios de yo hacer responsables a estos chicos era que lograba primero que su nivel de compromiso aumentara notablemente, luego su nivel de responsabilidad, la conexión que yo tenía con ellos, el acercamiento que yo podía generar con ellos también se veía incrementado. En ese entonces yo realmente no conocía el coaching, nunca había escuchado hablar del coaching, pero cuando llegó a mi vida el coaching, creo que fue por eso que tuve tanta conexión con él. A mí me hacía muchísimo sentido todos los principios del coaching. Me di cuenta que parte de los principios del coaching era algo que yo tenía como filosofía de vida. Para mí era súper importante generar todas estas herramientas, ¿no? Y aplicarlas. Así que, pues bueno, cuando trabajé en esta presentación, me pregunté, oye, ¿cuál sería el verdadero rol del maestro actual? Y tuve que navegar un poquito en la historia y en cómo ha evolucionado también la educación, en cómo se ha transformado. Me di cuenta que fíjense que en eras pasadas el conocimiento era la médula de la educación. Es decir, el maestro, la función principal del maestro era de dador de conocimiento y el estudiante simplemente recibía el conocimiento. Y esto hasta cierto punto era útil, es decir, y tenía un buen efecto. Pero en definitiva, las eras han cambiado, los tiempos han cambiado, afortunadamente hemos evolucionado y la educación también ha evolucionado. Así que, claro, llevamos tiempo ya, ¿no? Cuestionándonos todo el sistema educativo, cuestionándonos también las maneras y las formas en que educamos a los niños, cuestionándonos el rol fundamental del maestro dentro del aula de clase. Y esto en parte pues se genera simplemente porque hemos cambiado también, nos hemos transformado. Les voy a plantear un ejercicio, bueno, hipotético, porque no tenemos aquí interacción. Pero si ustedes me hicieran la pregunta, o a cualquiera de nosotros nos hicieran una pregunta, cualquiera que fuera, de cualquier área, yo les aseguro que tardaríamos 1 minuto a lo sumo en dar una respuesta. Porque evidentemente tenemos navegadores de muy fácil acceso. En un móvil podemos buscar una información y dar una respuesta pues certera. Así que, claro, la pregunta es, entonces, si ya el conocimiento va a un segundo plano, entonces ahora, ¿qué es lo realmente importante? ¿Cuál sería la función principal de la educación en este momento? ¿Y qué es lo que realmente necesitan aprender los niños cuando van al colegio? Eso fue algo que yo me cuestioné también. ¿O qué sería lo más importante que deberían estar aprendiendo los niños, ¿no? En este momento? Así que para mí, cuando me hice estas preguntas, encontré que lo importante realmente es entender que el ser humano es un ser cambiante, que la educación debe ir
nuevamente a los principios básicos, a trabajar el ser. Entender que la conducta no define el ser. Y también a desaprender. Si nosotros enseñáramos a desaprender, en definitiva la educación sería otro tema, ¿no? Tendríamos mejor educación actualmente. Entonces, cuando hago esta reflexión, yo también me doy cuenta de que hay una herramienta poderosísima que puede utilizar el maestro y es la pregunta. Porque la pregunta va hacia el ser, la pregunta al mismo tiempo explora las diferentes visiones de las personas. Y creo que es la herramienta principal que debería tener cualquier maestro. Y allí es donde yo veo la inclusión del coaching en la educación. Ahí es donde yo veo el poder verdadero del coaching dentro del sistema educativo. Creo que nosotros como coaches tenemos una gran responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de brindar una educación moderna, la educación que en definitiva necesitan los niños actualmente. Así que, ¿de qué manera puede el maestro agregar valor también en este caso? Entonces, claro, actualmente, a mi entender, o sea, luego de mis reflexiones, lo que puedo decir es que el maestro, su principal labor en este momento no es brindar el conocimiento. Como dije anteriormente, pues el conocimiento ha pasado a un segundo plano. Ahora, ¿cómo sí puede agregar valor? Puede agregar valor a través de los espacios, brindando espacios para que el niño se exprese, por ejemplo, brindando espacios para que el niño se reconozca, brindando espacios para que el niño se piense, se observe, para que el niño continúe perfeccionando su curiosidad. Y díganme ustedes si todo esto que estoy diciendo no forma parte también de lo que nosotros conocemos como coaching. Esto es coaching realmente. A esto es a lo que nosotros nos dedicamos, a explorar realidades. Y les voy a citar algo que le escuché a Elena Espinal, y dice que las preguntas son las que te llevan a mostrarte y a mostrarte en relación con el mundo. Y que cuanto más es poderosa esa relación con el mundo, más mundo ves y por más mundo vas. Me pareció súper interesante esa reflexión de esta gran coach, como lo es, por supuesto, Elena Espinal. Y fíjense que allí es donde realmente tocamos la esencia del ser, señores. Y desde allí el educar se convierte, pues, sencillamente en transformar. Pues a mí me habían dicho que yo tenía solo 10 minutos en esta presentación, así que hice algo muy, muy breve, muy conciso. Y pues nada, de verdad, nuevamente encantado. Muchísimas gracias a Julio y a todo el staff, a la señora Betsy, por supuesto, a todos. Encantado de estar aquí con ustedes y de haber compartido este momento. Muchísimas gracias. Thank you, Daniel, for those lovely words and the insights. It comes from a very different field, literally the field that we talk about, and the power of questions. Many of us will be probably reaching out to you more later to learn from your experience. But thank you once again for putting those thoughts. We move on now to somebody who's got a very unique profile yet again. Please welcome Bertin Tchinda from Cameroon. Right? He is an ISC Master's practitioner, the ISC chapter leader at Cameroon, and a coach, trainer, and university teacher again. He is a certified professional coach, a work organization engineer, and a trainer with 16 years of experience focused on people and change management. Bertin is a master practitioner of NLP since 2014. He's a founder of Peaceful Consulting Coaching Firm in Douala, Cameroon since 2011. In addition to being a teacher in the universities in the executive MBA programs. So we might get a flavor of NLP in here. Welcome, Bertin, to your presentation. All yours. Merci, Charlie.
Merci Betty, merci Julio, merci à tout le staff qui a préparé cette formation, ce meeting, cette conférence. Je vous dis infiniment merci. Merci pour avoir intégré l'Afrique et plus précisément le Cameroun dans ce programme. Alors, aujourd'hui, il est question pour nous de pouvoir parler de l'impact du coaching dans l'éducation. C'est un sujet qui nous intéresse au premier titre ici en Afrique et plus précisément au Cameroun. Alors, je dois d'entrée de jeu dire que en Afrique et plus précisément au Cameroun, nous sortons d'une longue période de colonisation. Vous savez, nous avons été colonisés par les Anglais, les Français, les Portugais, les Espagnols, etc. Alors, au sorti de cette longue colonisation, l'école qui a été instaurée avait une orientation spécifique. C'est-à-dire que ceux qui allaient à l'école devraient suivre un cursus parce qu'ils devaient occuper certains postes disponibles admis par l'administration coloniale. Ce qui fait que les Africains, les Camerounais, plus précisément, n'ont plus suivi le cursus éducatif tel que le prévoyait ou bien tel que le prévoit la norme. C'est bien tombé ce sujet aujourd'hui qui nous parle de l'impact du coaching dans l'éducation. C'est-à-dire le coaching qui va désormais, qui peut apporter un plus dans le choix de carrière professionnelle, dans la compréhension de sa propre vie que nous pouvons appeler le projet de vie, dans l'apprentissage et plus même dans la projection du futur pour que chacun puisse savoir qu'il est sur la terre pour une mission de vie précise et que rien que le ciel devient la limite. Merci pour m'avoir choisi pour ce thème au niveau du Cameroun, au niveau de l'Afrique. L'impact du coaching dans l'éducation, je voudrais commencer par attirer notre attention sur la compréhension de la différence entre l'éducation et l'instruction. Parce que si nous ne faisons pas cette différence entre l'éducation et l'instruction, on risque de se mettre de côté. Dans les débats actuels que nous suivons, que ce soit à l'école et la famille, on dit que l'école et la famille sont mises en opposition quant à leur mission et devoirs à l'endroit des enfants, en jetant principalement la faute et en soulignant essentiellement les manquements de l'école. Il est donc fréquent d'entendre les gens dire « c'est le rôle de l'école d'apprendre le respect aux enfants, c'est le rôle de l'école de leur enseigner la politesse et le vivre ensemble ». Je dois dire que l'instruction se rapporte à la transmission des savoirs et des connaissances. Instruire revient donc à apprendre aux enfants à lire, à écrire, à compter, mais aussi à acquérir les connaissances en histoire, en sciences, en langue, en anatomie, en biologie, et j'en passe. L'instruction est la mise donc en forme des esprits par la transmission des savoirs. Je voudrais dire le savoir-faire et même le savoir-être. Si nous comprenons la chose de cette façon, nous devons dire que c'est donc à l'école d'instruire. En ce sens, si nous le voyons en ce sens, nous comprenons que l'école est éducative. Mais elle n'a pas simplement pour rôle premier l'éducation, qui est au ressort des familles et du privé. Je voudrais donc vous amener à comprendre cette collusion, cette conséquence de la collusion entre la famille et l'école,
entre l'éducation et l'instruction au niveau africain et plus précisément au niveau camerounais, vu sous l'angle, sur la projection d'un continent qui vient tout droit de la colonisation. La conséquence, c'est donc que les gens ressortent de l'école avec des diplômes et non l'éducation. Ils recherchent beaucoup plus à passer en classe supérieure, avoir un niveau d'études élevé, mais l'éducation est absente. L'autre conséquence, c'est que les gens font des choix ou des orientations sans adéquation réelle avec leur projet de vie. Ce que l'on trouve, on fait. Ce que l'on ne trouve pas, on ne le fait pas. Là où on nous permet de pouvoir aller, si ce sont nos parents, si ce sont nos éducateurs ou bien nos instructeurs, on y va simplement parce que au bout, il y aura un poste de travail disponible. L'autre conséquence, c'est que d'autres, bien qu'ayant réussi, ont un manque criard de confiance en soi, en entreprise, et parfois, dans ces entreprises, ils développent ce que je vais appeler, ou bien nous appelons tous, le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire qu'on a des compétences, mais il manque de confiance en soi. On a du savoir, mais il manque de la confiance en soi, de l'estime de soi. Ces éléments qui ne sont pas enseignés à l'école. Le coaching peut donc servir dans le milieu éducationnel en Afrique, et beaucoup plus au Cameroun, à garantir un environnement sécurisant. Si on introduit le coaching, il va garantir un environnement sécurisant et une relation de soutien favorisant la croissance, la découverte et la transformation personnelle des élèves et des étudiants afin qu'ils soient plus objectifs dans leur orientation académique. C'est-à-dire que l'orientation académique de chaque élève, de chaque étudiant, de chaque apprenant doit être en étroite collaboration ou bien en étroite ligne avec sa mission de vie, avec sa raison d'être. Et il va être plus vivant. Les éducateurs, tels que j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la famille, et les instructeurs que j'appelle les enseignants, pourront identifier et aider les élèves à se rendre compte de leurs points forts et de leur potentiel grâce aux maîtrises des outils de coaching. Vous comprenez avec moi, pour ceux qui se sont lancés dans le coaching et qui connaissent les maîtrises de I et C, que nous sommes là en plein dans les masteries de I et C. Le coaching permettra de réduire et d'éliminer la confusion ou l'incertitude, d'accroître le discernement et la confiance des élèves et étudiants ou apprenants pour qu'ils soient plus engagés et mieux ouverts dans leur cursus. On n'ira plus à l'école pour aller, on ira à l'école parce que l'éducation et l'instruction font une réelle symbiose. Le coaching, il va permettre de créer un espace propice à l'émergence d'idées pour que un enfant, un étudiant, un apprenant ne pense plus qu'il y a des choses qui sont propres plutôt aux autres et pas à soi. Il permettra de faire des choix d'opportunités des filières afin qu'ils sachent que leur seule limite est le soleil, ou comme les anglo-saxons le disent, the sky is the limit. L'éducation, elle se réfère à l'apprentissage des règles du vivre ensemble. Par exemple, le respect des autres, savoir qu'autrui existe et que nous ne sommes pas le centre du monde, mais plutôt qu'il faut mettre l'être humain au centre du monde. L'être humain doit être au centre. Et vous comprenez par là, chers participants ici, dans ce forum, que le coaching, c'est réellement l'être humain au centre. L'éducation guide les enfants et les adolescents dans leur comportement vis-à-vis du reste de la société dans laquelle ils vivent
Concrètement, bien se comporter en société relève davantage de l'éducation parentale, tandis que l'élévation de l'esprit relève de l'instruction à l'école. Je ne voudrais pas monopoliser la parole ici. J'ai préparé quelque chose d'assez succinct puisque je n'en avais que 10 minutes. Je vous dis merci pour m'avoir suivi aussi attentivement. Merci également à ceux des Africains qui sont dans cette salle et qui s'intéressent au coaching parce que davantage nous comprenons la place importante du coaching dans l'éducation, que ce soit l'éducation scolaire, l'éducation familiale ou l'éducation sociétale. Nous avons tous besoin du coaching. Je termine en remerciant IEC d'avoir accepté cette année de s'introduire en Afrique et plus précisément au Cameroun et d'avoir porté leur choix sur notre modeste personne. Merci à tous. Thank you so much, Bertin, for those lovely pieces of information, especially focusing on the future of students as well, how to align and focus on what the projects of life are. That's more important than just getting degrees and diplomas. Thank you so much for that. We have our fourth speaker ready, but before that, we will have the customary IAC photograph. So my request all of you to switch on your cameras, put on the best possible smiles for Julio and Betsy to click our photographs. This is our moment. Betsy, over to you, and Julio, over to you. Gracias. 1, 2, 3. Just a second. This is the first screen. Just a second, please. Okay. Good. The second. 1, 2, 3. Okay. Good, Sarao. Thank you. Thank you so much, Betsy. I now take the pleasure of introducing our fourth speaker, Andrea Alvarez from Argentina. Ladies and gentlemen, Andrea is an IAC Masteries practitioner and the chapter leader of the Argentina chapter. She's a family coach, a facilitator in positive discipline and encouragement consultant, landlord. She has a diploma in leadership and business management, provides one-on-one family sessions. She conducts workshops in our country for parents of adolescents with positive discipline tools and sessions that work on the inner child of the person. And I don't know what others are going to say. I will probably roll for your next course first, right? Thank you so much. Over to you. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque sé que estamos en distinta zona horaria. Muchas gracias por la presentación. Cuando me piden la bio, me gusta decir que soy coach de familia, tenemos muchos títulos, pero soy mamá de 2 varones, que fueron los que me incentivó a ser coach de familia y entrar a este mundo que me fascina. Y hoy la invitación me convoca, o por lo que hoy me voy a compartir con ustedes, tiene que ver con el coaching y la educación, que lo vivo desde mi abordaje de coach de familia también, así que es ver desde la mirada de lo que vivo con mis hijos y desde ahí el abordaje hacia la educación. Si voy muy rápido, me avisan porque soy de hablar rápido y entonces trato de ir pausando. En cuanto al coaching educativo,
lo que hoy me gustaría compartir, que es bastante lo que vienen escuchando, porque me uno a lo que vinieron compartiendo los otros ponentes. Es un proceso de aprendizaje, de desarrollo y un acompañamiento. Y ese me parece que es el rol que tendríamos que tener, o tendrían, y hoy están buscando cómo, creo, buscando muchas herramientas, las que hoy tenemos los docentes, tienen los docentes para acompañar a sus alumnos en el aula. Desde mi mirada es una forma de acompañamiento que tiene obviamente por objetivo el aprendizaje, el desarrollo, el crecimiento individual o grupal, de una forma personalizada y más cercana. De ahí que el coaching educativo permite crear un espacio para poder observar, pensar, profundizar en las personas para facilitar dentro de ellas un cambio, una transformación. Ahí es nuestra base desde del ser coach, ¿no? Esto hace que el coaching sea capaz de conectar lo emocional con lo racional. Por lo tanto, el coaching es un facilitador del crecimiento que se fundamenta en lo conversacional y se orienta en las últimas instancias en el aprendizaje. Primero tiene que haber esa conexión, hablo desde un coaching educativo en el siglo actual, por decirlo de una manera, con las herramientas que hoy nosotros tenemos, es algo que se viene transformando y tratando de ser distinto, o posiblemente a mi aprendizaje y a generaciones pasadas, ¿no? Todo eso hace que pueda definirse al coaching con tres grandes ejes: el aprendizaje en sí, un crecimiento y una transformación. Si se le podría decir cuál sería esa finalidad del coaching educativo, desde lo que a mí me gusta, de lo que leo y de lo que aprendo todos los días, entre todos los retos posibles que hay dentro del coaching educativo, tiene como el objetivo de formar alumnos para que obtengan excelentes conocimientos, ¿no? Desarrollar buenas habilidades emocionales, aprender a trabajar en equipo, desarrollar un pensamiento crítico y creativo. Desde ese lugar, desde ese abordaje, me parece que la base fundamental es precisamente ese aprendizaje que procede desde la experiencia, desde lo vivencial, desde lo cercano, de lo que puedo aportar yo o sea, esa oportunidad que hoy le damos a los alumnos a que expresen esos espacios de creatividad. El coaching educativo trabaja de forma activa, consciente, en el aquí y en la ahora, en eso de procesar en presente, eso que nosotros vemos mucho a través de nuestras maestrías. O sea, siento que hoy el coaching educativo puede basarse mucho en nuestras 9 maestrías, porque tenía en cuenta el momento dimensional, o sea, de la dimensión emocional que nuestro alumno tiene en este momento, y puede facilitar ese aprendizaje. Lo que eso logra, hacerlo desde la experiencia, de ese darse cuenta, digamos, por mutuo propio, es el verdadero aprendizaje. Es el que nace, digamos, de lo vivencial, y no todo de lo teórico y de todo lo que hay que estudiar y canalizar o que aprendamos de memoria. Es aprender desde lo vivencial, que es lo que se genera desde esa experiencia, desde que lo puedo trabajar desde mis manos, desde mi propia vivencia, como se dice, es lo que genera lo que nos va quedando y es definitivo. En un momento leí de Meltzer que dice: hoy se vive un aprendizaje adhesivo. ¿Y qué quiere decir con ese aprendizaje adhesivo? Esto que veníamos diciendo, que los conceptos se pegan solo en la superficie o en la superficialidad, y lo suficientemente queda por fuera y no lo interiorizamos tanto. ¿Por qué? Porque el alumno, si estamos con la educación, digamos, convencional, es bueno, eso que se estudia de memoria, estudio para rendir, estudio para poder sacar buena materia, pero no para que me quede, para que ese conocimiento sea aprendido, digamos, y me quede, simplemente me queda para algo efímero y superficial porque necesito, digamos, aprobar una materia. Y desde mi mirada, en el coaching educativo tiene que tener una buena base en la emoción, en ese proceso, en el proceso de aprendizaje. Hay un libro, Coaching Educativo, que dice: las emociones al servicio del aprendizaje,
donde dice que las emociones vienen a ser ese pegamento que venía comentándoles que une la atención al contenido. Es decir, el aprendizaje se fija en los alumnos cuando es capaz de llamar la atención a nuestro alumno, cuando hay emoción en eso que estoy aprendiendo, cuando soy parte de lo que estoy aprendiendo, cuando estoy implicado en eso, y me involucro, hay un crecimiento y un aprendizaje en eso. De ahí que el coaching educativo me parece que puede estar ligados o es realmente importante poder hacernos y hacer estas 4 preguntas de cómo me siento, me interesa lo que me están planteando, es importante, puedo hacerlo yo, porque es bueno que dentro de ese aprendizaje hoy el alumno sienta que es algo posible realizar, entonces lo tenga como esa meta a cumplir. Basándonos en 4 pilares, el de elevar el nivel de conciencia, es el primer pilar que se centra en hacer más conscientes las acciones que se van a llevar a cabo. No solo las acciones, sino también esas emociones, pensamientos, creencias y resultados. Otro de los pilares es la responsabilidad. El coaching enseña a generar opciones y elegir cuál es la mejor o la más pertinente para este aprendizaje. Porque hablar de coaching, como decía, pues es hablar de aprender a aprender, no de enseñar. Aprendo a través de mis propios medios y a través de, en este aprendizaje también obviamente puedo tener consecuencias de una mala elección, pero también aprendo. Entonces la oportunidad de que el alumno pueda elegir, pueda ver, siempre estar guiado, pero que tenga esa posibilidad de ser parte de, cuando nosotros tanto al alumno como a un hijo, como en un equipo de trabajo también, cuando lo hacemos parte, cuando esa voz es escuchada, cuando yo di una idea, me comprometo mucho más porque me hice parte de esa decisión. Otro punto es la creatividad de tener como punto de partida la confianza, confiar en eso que nos traen, es un espacio que el alumno tiene que sentir que es libre de juicio y de evaluación, o sea, traigo esta mirada, traigo esto, trato de aportar sin juicio a lo que el profesor, el maestro, podría tener de esa mirada. Y la transformación. Digamos que nosotros a través del coaching lo que buscamos es esa transformación, es el acompañamiento para la transformación, no solo pensando posiblemente en el aula en un mejor aprendizaje, sino también para lograr un cambio, un para qué de ese alumno. En este rol, digamos que este docente coach, este profesor, el que acompaña dentro de un aula, es el facilitador, como propiamente decimos, del aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que el coach no es una persona, o el profesor que está haciendo ese rol de docente, digamos, que da la respuesta, sino una persona que pone al que aprende o al alumno en el centro, y lo hace responsable de su propio proceso de aprendizaje. Por tanto, digamos, el coach acompaña, ayuda al otro a pensar y a comprender, digamos, esa realidad en la que está viviendo, a contactar con sus valores, con sus emociones, con sus propios retos, y también con sus propios conflictos o posiblemente incertidumbres que nos trae todo este abordaje digamos, de aprendizaje y demás. Dentro del aula y dentro de una familia, dentro de una organización, puede ser que hayan ciertos roles que hay que cumplir, y a la hora de llevar un trabajo, una clase, una sesión de aula. Entonces, dentro de esas, digamos, de ese rol que tiene el coach o el docente, es decir, bueno, sí, tengo que asignar una tarea, tengo que acompañar a que mi alumno con la gestión del tiempo, posiblemente una desmarcación, una limitación de espacio, hasta dónde, la atribución de los roles dentro de sus propios compañeros, y obviamente el cumplimiento y la preservación de las reglas dentro de cada aula. Yo considero que como dentro de cada familia, cada organización, cada aula hay unas propias reglas, hay un propio límite, cada profesor tiene una cercanía, una conexión y un formato que no es universal para todos. Hoy creo que cada profesor tiene la posibilidad de tener una relación mucho más cercana con su alumno y tener
un aprendizaje y una conexión distinta con la necesidad de cada alumno. Entonces, desde esto que venimos diciendo de enseñar desde la emoción, el docente dentro del aula y el acompañamiento del coaching educativo debería tener como un manejo de la siguiente, o sea, de unas habilidades que voy a plantear. El no saber, o sea, digamos, tener esa posibilidad y esa, digamos, apertura de saber que no somos la única fuente de conocimiento en el aula. El desaprender para que el otro también me pueda dar su oportunidad y me dé una mano y me enseñe. O sea, no sé todo, por más que sea el profesor, no sé todo. Es aprender a escuchar, eso de dar la voz al otro, de dar la voz al alumno, y al escuchar al que está, o sea, al que está aprendiendo, o sea, con toda esa conversación y ese silencio de te estoy escuchando conscientemente, aprendemos todos. Esa oportunidad de saber aprender a escuchar y no juzgar. Ser parte, digamos, siempre desde el principio, desde esa relación de confianza. O sea, creo que desde el primer día de clase, nosotros, bueno, nuestra maestría 1 tendría que estar ahí en esa aula, de que ese es nuestro espacio seguro, que digamos, es un lugar de escucha, de confianza, y desde ese lugar de no juzgar vamos a poder comprender y escuchar a otro, ¿no? Otra, digamos, para ir cerrando, y otro tema que es importante en el coaching, es digamos, dentro del aula, es el conocer lo cooperativo, la cooperación. Entonces hay entre las dimensiones, tanto de la emocional, el cooperativo, el experiencial, que fue el que nombré más adelante, y uno dinámico. Que teniendo en cuenta esas 4 dimensiones, ¿qué buscamos? Mejorar el nivel de autoconciencia del alumno, desarrollar un liderazgo individual, respetar la diversidad, respeto el pensamiento colectivo, el respeto al otro, respeto a su metro cuadrado, aumentar la empatía, eso como decimos de ponernos en el zapato del otro, tener eso como parte, la motivación, tratar de motivar, de tener conectado al alumno con lo importante, con que sí, obviamente tenemos que estudiar la historia y demás, pero hay cosas que hoy se necesitan como más herramientas, que obviamente arrancamos desde la familia, ¿no? La familia es una base de contención, es un núcleo, pero la verdad que hay muchos alumnos que hoy necesitan encontrar en un aula esa contención, el aprender para poder ser responsable. Entonces creo que el coaching educativo tendría que tener en cuenta la motivación, el enfoque, el dirigir, el recordar, el acompañar y sobre todo el experimentar. Hoy, obviamente, dentro de un aula, uno de los, digamos, se le podría decir enemigos del coaching o de todo esto, el inconveniente que hoy tiene posiblemente un docente dentro del aula, es el tiempo. Porque en realidad, como nosotros sabemos, el coaching se trata de un proceso, de un acompañamiento, y los resultados no son inmediatos. Entonces, hay que darle un tiempo, hay que darle un ritmo, y hay veces que no tenemos ese tiempo, no se puede dentro del aula. Entonces la invitación, desde mi humilde mirada, es poder convocar a todos los docentes a tener esta vuelta dentro, y no sé si vuelta, y yo desde mi pasión, a enamorarse del coaching, puedo decir, y hacer que con pocos detalles lograr que el alumno sea parte de ese aprendizaje, no solamente sea un repetir y demás, o sea, todo lo que dentro del colegio, dentro de lo que el alumno aprende, más allá de que la base esté en la familia, y de ahí yo creo que familia y educación hoy es fundamental que trabajen juntos. Creo que desde esa mirada, ese alumno que entra posiblemente en un kinder o en sala de 5, sale siendo un adulto con un montón de herramientas que puede abordar a su vida misma, y va a depender de todo ese aprendizaje de 12 años que tiene. Yo siempre digo, en mi caso mis hijos van a una escuela de doble jornada, posiblemente están más tiempo con los profesores que con su mamá por una cuestión laboral. Entonces eso, trabajar en casa y en la escuela, y que
el profe pueda dar estas herramientas desde la valoración, desde te escucho, desde conecto, y experimenta con esto, no pasa nada si sale mal. Esa sería mi herramienta a dejar para que sea el abordaje de ese lugar y ese acompañamiento. Yo tengo una frase que con esto cierro, que la separé porque me resonó para lo que traíamos hoy, y dice: la educación del siglo XXI se debe enfocar en creatividad, conciencia cultural, resolución de problemas, innovación, compromiso cívico, comunicación, productividad, colaboración, responsabilidad, exploración, iniciativa, confianza, liderazgo. El aula de clase debe ser tan dinámica como el mundo en el que vivimos. Y con eso me despido. Les doy gracias por la oportunidad, les doy gracias por este tiempo. Me siento muy honrada de que como capítulo nos hayan invitado y ojalá se repita. Muy feliz de ser parte de la IAC. Así que gracias, muchas gracias a todos, gracias Julio por la paciencia, por haber estado, gracias Betsy y gracias a todos los que hicieron este espacio de un hermoso momento. Gracias. Thank you, Andrea, for the wonderful insights. In fact, you touched upon a very, very important point of how children get an opportunity to learn every time. And in today's world, with the internet making it more easier, it's for us to realize that teacher is definitely not the only source. Children can learn from anywhere and everywhere. It's possible. It reminds me of one very powerful line. It says, you cannot not learn. So every moment is a learning opportunity. Thank you for those points, Andrea, on how it connects with parents and school and education. Great. So that was a wonderful evening that we had and a wonderful day for all of you. But let me remind you, dear coaches, fellow coaches and members of IAC, we have more coming your way. Please block your calendars and watch out for the social media announcements and the IAC announcement for November 7th to 11th when we have the Co-Vadis coaching coming in. The Co-Vadis coaching is a very, very important and a very interesting program that we've been having. It is going to delve more into coaching and education. We will be making our announcement over time and inviting all of you again with all the energy that you have shown today and even more increased energy for the later programs. So from the bottom of my heart and the team that put together, let me first thank all the coaches for their participation, for finding some time from your respective busy schedules to be here. I would also like to thank the 4 speakers, such wonderfully created, conceived, and sharing of important points about this particular topic. And of course, the entire team which has helped us bring this to you closer on such a wonderful way. Let me just close this by saying we will be getting you more, and the promise of the committees at IAC is to make this a more interactive process and a more energetic process. Please keep sharing your thoughts and bringing more as you can. That's it from my side. Betsy, would you like to say something to close? Okay. Right, thank you. So thank you all of you and have a great evening. Los esperamos en el Co-Vadis Coaching. Thank you very much. Thank you so much. Thank you, Sauraf. Good job. Good job. Gracias. The International Association of Coaching. Home of the Coaching Masteries.